Hi students, welcome back. Welcome back to the another zoology class. Now we are discussing X-linked inheritance. That means a character or a defective gene or defective character that transmit to the offsprings or to the children through the X chromosome. This is the topic we are discussing last two videos. And last class we discussed hemophilia. It is one of the example for X-linked inheritance or sex-linked inheritance. And in this class, we are going to discuss another example for X-linked inheritance. That means color blindness. This is the second part in X-linked inheritance. Okay, let's move on to the topic. What is meant by color blindness? And some persons which have a defective X gene unable to differentiate the green and red color. That defect is called color blindness. Understand பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு சில பர்சன்ஸ்ல டிஃபெக்டிவ் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரெட் கலரையோ அல்லது கிரீன் கலரையோ என்ன பண்ண முடியாது, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அதுக்கு பேர் கலர் பிளைண்ட்னஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஷோஸ் த கலர் பிளைண்ட்னஸ் டெஸ்ட். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு differentiate this green color, that is 16, means you have a normal vision. Here 73 is given. If you are not unable to differentiate this 73 from this box or 16 from this box, you are very good. You are the colorblind person. Okay. In human beings, a dominant X-linked gene is necessary for the formation of color sensitive cells, the cones. So there are two type of cells that are present in the eye. One is rod cell, another one is cone cells. Very good. Rod cells that are the group of cells that are responsible for vision of dim light. Dim light la paakradhukku yaarna rod cells payanpaduvanga, and cone cells are responsible for vision of color light or bright light. Okay, due to the dominant X-linked gene, the mutation of this X-linked genes, so the recessive form of this gene is incapable of producing the color sensitive cone cells. அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா cone cells produce பண்ண முடியாது. So that is the reason the person unable to distinguish the red and green color. Green color red color என்ன பண்ண முடியாதுன்னா differentiate பண்ணி பார்க்க முடியாது. That condition is called very good color blindness. Okay, here homozygous recessive females and hemizygous recessive males. Acid like a hemophilia. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஹெமிசைக்கஸ்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். What is hemizygous? Very good. The gene which contains a single allele. ஒரே ஒரு allele மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா hemizygous. Here males are hemizygous and females are homozygous. Okay, let's move on to the examples. The first example is marriage between the color blind men and normal vision women. அப்பா வந்து எப்படி இருக்கிறாருன்னா கலர் பிளைண்டாக இருக்கிறாங்க, அண்ட் அம்மா வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா குழந்தை எப்படி இருக்கும்? வாட் ஆர் த பாசிபிள் ஆஃப்ஸ்பிரிங் ஃபார் that type of marriage? And already you know very well about the X-linked inheritance are transmitted to the children's or transmitted to the offspring by the crisscross patterns of inheritance. What is crisscross patterns of inheritance? That means the transmission of character from the father to daughter and mother to son. Very good. This is called a crisscross patterns of inheritance. Okay, here the marriage between the colorblind male and normal female. See the gamete one, this is a chromosome, this is also chromosome, and here the gamete also formed here, gamete. Here one gamete with X chromosome, another gamete with Y chromosome, and here this is a X-linked inheritance. That is the reason this X chromosome contains the what defective gene. என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு X-linked inheritance. X chromosome வழியா அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படுறதுனால அந்த defective gene எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த X chromosomeல இருக்கிறாங்க. ஓகே, what is the offsprings of the offspring in a first generation or F1 generation? In F1 generation, there are two type of individuals are formed here. One is a normal
female and normal male. ரெண்டு பேருமே நார்மலா இருக்கிறாங்க. But even though here the females are carrier. Carrier means this defective gene transmitted to this daughter from the father. Because of it is a very good crisscross patterns of inheritance. இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லும்னா crisscross pattern அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால அப்பா கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் யாருக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, this is a offspring for the F1 generation. F1 generation, both individuals are normal, but the females are carrier. And second one is the marriage between the F1 normal visioned carrier woman க்கும் the normal visioned male. This is a normal vision males. This is the second generation. This parent going to produce the second generation. And what is the offspring? One normal, see here, one normal female and one normal male and another normal female but act as a carrier and one colorblind male. This colorblind character transmitted from the grandfather to grandson through the female. Female வழியா தாத்தாட்ட இருந்து யாருக்கு வருது? பேரனுக்கு வருது. And this type of inheritance, here colorblind traits is inherited from the male parent to his grandson through the carrier daughter. Understand பண்ணிட்டீங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல பேரண்ட் வந்து நார்மல் ஃபீமேலா இருக்கிறாங்க. நார்மல் ஃபீமேல் அண்டு கலர் பிளைண்ட் மேல் ரெண்டு பேத்துக்கும் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ரெண்டு பேருமே நார்மலா இருக்கிறாங்க. பட் ஃபீமேல் வந்து கேரியரா இருக்கிறாங்க. Because of carrier means the individual not affected by the disease, but the individual carries the affected gene. Affected gene carry பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் இவங்களுக்கு இந்த ஃபீமேலில் ஏன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹீமோஃபிலியா வரலை? Because of this individual have a 2X chromosome. One X chromosome with dominant, another X chromosome with recessive traits. எப்போவுமே ஒரு இண்டிவிஜுவலில் டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், recessive character express ஆகாது. That is the reason the females are not affected by the any X-linked inheritance. Okay, and the colorblind traits is inherited from the male parent to his grandson through the carrier daughter. இங்க இருந்து டாட்டருக்கு வருவாங்க, டாட்டர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் கிராண்ட்சனுக்கு வருவாங்க. And this is an example for a crisscross pattern of inheritance. Okay, one example is over and another example for the same X-linked inheritance is marriage between the normal visioned men and colorblind women. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்னு வந்து கலர் பிளைண்டாக இருந்தார், உமன் வந்து எப்படி இருந்தாங்கன்னா நார்மலாக இருந்தாங்க. த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் நார்மல் மென் அண்டு கலர் பிளைண்ட் உமன். இஃப் த கலர் பிளைண்ட் உமன் மேரீஸ் எ நார்மல் விஷன் மேல், ஆல் F1 sons will be color blind and the daughter will be the normal vision but carrier. See the offsprings in F1 generation, all the females are normal but all the females are a carrier, and here all the males are a very good color blind male because of transmission of character from the very good mother to son. அம்மா கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட வருவாங்கன்னா சன்னுக்கு வருவாங்க because of very good crisscross inheritance. And marriage between the F1 carrier female with color blind male. This is a carrier. This parent is carrier and this parent is affected parent. The marriage takes place between this F1 generation. What is the offspring? What are the offspring? See here, normal female and with carrier and a normal male also produced here, and one colorblind female and one colorblind male. In the individual colorblind because of both X chromosomes contains the very good that defective gene. That is the reason the hemophilia is expressed in this individual. இவங்க ரொம்ப நாள் உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க, சீக்கிரமா இறந்துருவாங்க. Okay, and colorblind male also produced. Here marriage between the F1 carrier female with the colorblind male will produce the normal vision carrier daughter, colorblind daughter, normal vision son and colorblind son into the F2 generation. எல்லா இண்டிவிஜுவலுமே ஃபார்ம் ஆவாங்க. And this is also an example for crisscross inheritance. Okay, and next one is Y-linked inheritance.
And hemophilia and color blindness are example for the very good X-linked inheritance. What we are going to discuss now, Y-linked inheritance. That means the characters or the trait that are transmitted to the offspring through the Y chromosome. And these diseases are normally is seen in male only, because of female have no any Y chromosome, males alone contains the Y chromosome. So this chromosome, this inherited disorder only affect the male child. Okay, the genes in the non-homologous region of the Y chromosome are inherited directly from the male to male. Male irundhu male ku dhaan pogum. In human, the Y-linked are polydendric genes for hypertrichosis, that means excessive development of hairs on the pinna. This is one of the example for Y-linked inheritance. And ichthyosis, this is also another example for Y-linked inheritance. It is a family of genetic skin disorder characterized by the dry or thickened and scaly skin. Ichthyosis ஒரு டிசீஸும் வரும். அது என்ன கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கும்னா ஸ்கேலி ஸ்கின், செதிலாக உடம்புல உரியும். This is also an example for Y-linked inheritance. And hypertrichosis also and another example for Y-linked inheritance. The transmitted directly from the father to son, because of male inherit the Y chromosome from the father. Okay, the female inherits only the X chromosome from the father and are not affected. The female also not affected by the Y-linked inheritance. And see the picture for hypertrichosis. This is an example for hypertrichosis. That means extra hair growth on the ears. காதுல வந்து நிறைய முடி வளரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா Y-linked inheritance-னால வரக்கூடிய ஒரு defect. Sorry, this diagram is a wrong diagram. Don't take this diagram. This is wrong. This is an example for X-linked diagram. So kindly don't draw this diagram. Okay. So hypertrichosis is an example for Y-linked genes. That's all. X-linked and Y-linked genes are X-linked and Y-linked inherited disorders are over. X-linked la rendu disease பார்த்தோம். One is hemophilia, another one is color blindness. Hemophilia otherwise called very good bleeder disease or a bleeding disease, and another one is color blindness. These two diseases are example for X-linked inheritance, and ichthyosis and hypertrichosis are the example for Y-linked inheritance. That's all. X-linked or sex-linked inheritance is over. And next class we are going to discuss about the another topic, very good, karyotyping. Let's see the next class. Thank you, students.